개인의 역할이 뭐라고 생각하시나요? What do you think the role of the individual is? 지금 우린 각기 다른 집단과 조건 아래 세상을 살고 있는데 Now that we're living in the world with different groups, different conditions. 앞으로 사회에서 개인의 역할을 어떻게 보시나요? How would you see the role of the individual in society in the future? 낙관적으로 보시나요? Are you optimistic about it? 네, 근본적으로요. Yes, fundamentally. 낙관적인 이유는 제가 천성 자체가 굉장히 비관적인 것도 있는데 The reason I'm optimistic is partly because I'm very deeply pessimistic by nature. 전 정말 끔찍한 것들을 많이 봤었습니다. I've looked at a very large number of terrible things. 제 연구, 개인적 삶, 임상치료를 하면서요. Both in my studies and in my personal life and in my private practice. 제 대답은 우리 모두가 헤엄치는 과대한 무지의 바다와 And my conclusion has been that despite the vast ocean of ignorance that we all swim in, 인간의 정신적 특징인 악의 짓눌림에도 불구하고 and the overwhelming proclivity for malevolence that characterize the human psyche, 우리의 깊은 곳에 있는 고결함과 가능성은 그걸 초월하고 that the nobility that's part and parcel of us and the potential can transcend that. 또 그걸 물리칠 수 있다는 겁니다. And defeat it. 그러니 아주 어두워도 그 밑에는 아주 밝은 게 있습니다. And so it's a very dark but there's something very bright at the bottom. 그 부분에서 전 아주 낙관적입니다. And so I'm very optimistic about that. 그게 제가 제 책을 쓴 부분적인 이유고 That's part of the reason that that I wrote the book. 또 제가 전 세계를 돌아다니며 사람들에게 이런 말을 전하는 이유이기도 하죠. That I wrote but also that I'm touring around the world talking to people about. 고결하고 가치 있는 비전을 선택하고 Adopting something approximating vision that's noble and worthy. 자신이 할 말을 똑바로 전하며 삶을 바로잡아 And setting their speech straight and getting their lives together. 세상의 책임을 짊어지라고요. And shouldering the responsibility of the world. 이건 모든 사람들이 이미 알고 있을 겁니다. Which is something that all people already know in some sense. 하지만 그걸 분명하게 말로 듣는 게 사람들에게 더 유용해요. But hearing that articulated clearly is of great utility to people. 자주 있는 일인데 매번 누군가 제게 와서는 And every time someone comes up to me. 제가 어디에 있는 하루에 여러 번 일어납니다. And this happens very often multiple times a day no matter where I am. 누군가 제게 다가와 얘기하죠. And someone comes up to me and says, 죄송한데 피터슨 교수님 맞으신가요? Excuse me, are you Dr. Peterson? 대부분 정중하게 말하시고 절 귀찮게 한 걸 미안해 하십니다. They usually say that very politely and they're apologetic for disturbing me. 전혀 귀찮게 하지 않았는데도 말이죠. Even though they're not disturbing me. 보통 이렇게 말씀하십니다. 몇 년 전 힘든 시간을 보냈습니다. They say, look, I was having a rough time a couple of years ago. 약에 중독되고 알코올에 빠져 살고 Addicted, alcoholic. 외로웠고 인간관계가 파탄났고
lonesome disturbed in my personal relationship. 제가 당신의 강의를 보고 책을 읽고 팟캐스트를 들으며 I've been watching your lectures, listening to your books, listening to your podcasts. 상황이 훨씬 나아졌습니다. 감사합니다. Things are much better, thank you. 매번 그러십니다. 너무 벅찹니다. It's every time that happens, it's overwhelming. 죄송하지만 이게 절 아프게 합니다. Sorry it always break me up, but 모르는 사람들이 다가와 자신의 주위 사람들에게는 strangers come up and tell you things that 전혀 말하지 않을 얘기들을 해준다는 건요. they won't tell people that are close to them. 그건 그들이 믿는다는 걸 의미합니다. You know, it indicates that they trust that there's trust there. 그곳엔 깊은 신뢰가 있습니다. That's a deep trust. 그런 분들은 제게와 말하는 게 기쁘니까 그렇게 합니다. Because the people who are doing this, they come up and tell me that because they're very pleased about it. 반면에 제가 기뻐할 거라는 걸 알기 때문이기도 하죠. But also because they know that I'll be pleased about it. 그리고 전 당연히 주체할 수 없이 기쁩니다. And I am overwhelmingly pleased about it. 그래서 저에겐 그런 얘기를 들을 때마다 그건 심전보예요. And so and for me every time I hear something like that, that's a victory, you know. 전 전체주의의 구조를 매우 오랫동안 연구했고 I studied the structure of totalitarianism for a very long time. 선악에 대한 발상을 굳게 믿는 사람이 됐습니다. And became a very firm believer in the idea of good and evil. 전 사람의 경험을 구체화시키는 적절한 방법은 And I do that the most appropriate way to conceptualize the nature of human experience. 선과 악의 싸움이라고 믿습니다. And as is a battle between good and evil. 굉장히 심각한 싸움이라고 생각합니다. I think it's a very serious battle. 악은 굉장히 어둡고 소름 끼치거든요. Because the evil is very dark and very terrible. 매번 저는 위를 향해 방향을 잡은 사람들을 봅니다. Every time I see someone who has reoriented themselves in an upward direction. 전 그게 끔찍한 악의와 씁쓸함을 이겨내는 방법이라고 생각합니다. Then I regard that as part of what defeats that terrible malevolence and bitterness. 전 개인이 창조의 중심이라는 교리를 믿습니다. I believe that the fundamental doctrine that each individual is a center of creation. 또한 전 우리 모두가 가능성을 현실로 만드는 과정에 참여한다고 믿습니다. And I also believe that each of us participate in the process of transforming what could be into what is. 우리의 옳은 선택이 모여 그 길로 이어지고 And that we do that as a consequence of our ethical choices. 우리의 옳은 선택이 모여 그 길로 이어지고 And that we do that as a consequence of our ethical choices. 그 결과로 인해 세상이 만들어진다고 믿습니다. And that we shape the world as a consequence of that. 그리고 누군가 제게 와 이렇게 말하면 And so then when I hear someone come up to me and say, look, 전 제 자신을 바로잡기 위해 할 수 있는 걸 다 해봤습니다. I could in the last while to put myself together. 이제 제 주변은 조금이나마 밝아졌어요. It's much less dark around me.
그럼 전 그 험한 오르막길에서 또 하나의 큰 승리가 이루어졌다고 생각합니다. I think that's one more major victory on the bitter road uphill. 감사합니다. Thank you very much. 잘 들어보셨나요? 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 다음에 더 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.